Everyone, I am going to speak about mechanism of E1 reaction. Okay, so to start with a motivational quote, education is the most powerful weapon which can be used to change the world. So with education only we can reach heights in our life. Okay, to start with, E1cb is nothing but elimination unimolecular conjugate base reaction. Okay, so I'll just show the example and then I'll come to the statement. So here is the mechanism of E1cb reaction. See, you can see here. So I have mentioned there is a carbon which is represented as alpha. Lg is the leaving group. So alpha carbon has two hydrogens. It is attached to beta carbon which has one hydrogen. Okay, and there are two methyl groups to be attached to it. This is the substrate molecule, and base attacks the proton, that is beta proton. Okay, and the leaving group is attached to the alpha carbon atom. Okay, so it is acidic. So in the first step what happens is the base attacks the proton, okay, and there is a carb anion to be formed. That is, the carbon atom at beta position becomes negatively charged. Okay, so BH is removed, bonds formed is BH, bonds broken is the beta carbon and the hydrogen. Okay, so this is called as conjugate base. That is why the name elimination unimolecular conjugate base. Okay, so the first step is deprotonation. That is, a base abstracts a relatively acidic proton from the substrate, forming an anion or its conjugate base, that is removal of proton from beta carbon to form carbanion intermediate. So என்ன ஆகுது, இந்த இடத்துல ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் மாலிக்யூல் இருக்குது. இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் மாலிக்யூலில் கார்பன் ஆட்டமில் வந்து லீவிங் குரூப் இருக்குது. அதை வந்து ஆல்ஃபா கார்பன்னு டினோட் பண்ணுறோம். அந்த கார்பன் வந்து இன்னொரு கார்பன் கிட்ட அட்டாச்சாக இருக்குது. தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் பீட்டா கார்பன். இந்த பீட்டா கார்பன் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இஸ் அட்டாச் அண்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அசிடிக் ஹைட்ரஜனாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ பேஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ப்ரோட்டானை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் மாலிக்யூலில் இருக்கிற பீட்டா கார்பன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கார்பானியான். ஓகே, அதனால வந்து இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான்ஜுகேட் பேஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி கிளியர். பேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, அசிடிக் ப்ரோட்டானை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. அதனால என்ன ஆகுது, ஆனியான் ஃபார்ம் ஆகுது. அதர்வைஸ் கான்ஜுகேட் பேஸ் ஓகே ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கார்பானியான் ஸ்டெப் 1ல் ஃபார்ம் ஆகிருந்தது இல்லையா, அதை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஷிஃப்ட் இன் எலக்ட்ரான்ஸ் டேக் பிளேஸ். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து சிசி பாண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இந்த இடத்துல சி ஆல்ஃபா சி பீட்டா பொசிஷனில் வந்து டபுள் பாண்ட் கிடைக்குது அண்ட் லீவிங் குரூப் வந்து வெளியில் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ ஆல்கீன் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஓகே, ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறோன்னா எலிமினேஷன் யூனிமாலிகுலர் கான்ஜுகேட் பேஸ் reaction. Okay, so loss of leaving group, the anion loses a leaving group forming a CC pi bond, double bond கிடைக்குது நமக்கு. That is carbanion intermediate loses the leaving group and breaking of carbon leaving group bond. This is slow step. Okay, புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இது வந்து 2 ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ what happens here is, this is the energy level diagram for E1cb reaction. பார்த்தீங்கன்னா energy is in y-axis, reaction coordinate is in x-axis, and reactant and products are at lower energy state. Okay, so you have 2 peaks to be formed. Okay, the delta E for step 1 is small and the delta E for the step 2 is bigger one. Okay, and the activation energy is more for the second transition state. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து
ஃபஸ்ட்டு பீக் சின்னதாக இருக்கும், செகண்ட் பீக் வந்து பிகராக இருக்கும். Okay, so step 2 is the rate determining step, and the activation energy for step 2 is greater than step 1. Okay, so for example, இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்குறோம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, லீவிங் குரூப் இருக்குது. இட் இஸ் attached to carbon, 2 hydrogens, so alpha carbon. This is attached to beta carbon, 2 CF3 groups and 1 proton. So base abstracts the beta proton. அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது நமக்கு? லீவிங் குரூப் லீவ்ஸ். ஸோ சி F3C F3C double bond CH2. Okay, so transition state 1 is deprotonation to give carbanion, first step. Okay, and transition state 2 is formation of pi bond with loss of leaving group, and this is the rate determining step. ஸோ அதே ரியாக்ஷனை வந்து டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டோட இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த salient features of E1cb reaction? It is unimolecular, that is first order kinetics, because the rate determining step, it depends on the single carbanion. Rate is equal to K into Rx. Okay, and the compound must have acidic hydrogen, that is the beta to the electron withdrawing group. Okay, poor leaving group on alpha carbon. Okay, and it uses stronger base. Okay, so I hope this video was you were able to understand about the E1cb reaction. Okay, and I will be giving you examples, and you will be telling how to predict the products that will be formed in E1cb reactions. Okay, thank you.